issue. It's okay. Faustin, how did you find the idea for Création du Monde? This is a piece I've been really having on my mind for almost 10 years. Oh, right. It started in 2004 when I first read in a book published in France a year before that, which was a book studying the presence of black characters in French theatre for over 500 years. And so in that book I read about La Création du Monde as the first Negro ballet, as they were saying then. So I started researching about it, and the more I learned things about this piece, the more I felt like the need to react to it. But for a long time for me it was like I will never have the means to do this piece because it's huge, and from the very beginning my idea was to make a piece where, because the original piece is so short, it's 17 minutes, yeah, that would have like a reconstruction of the original piece as a quotation, and therefore the piece would be like some form of discourse of which the conclusion can only come after you've gone through a stage where you have the reconstruction. Were artists at least ignoring colonialism, which was at least a present thing, especially after the First World War? I don't think it's only the artists. I think artists are also a reflection of the world they live in. Yeah. And the world they lived in just chose to ignore colonialism. And even today, the colonial history, at least in France, because you cannot understand that in France there is no post-colonial studies in French universities. So it's like pushing it aside, and this way you keep, by not recognizing that colonial history, you can afford to also not take responsibility for what's going on in the present. Thank you so much, Faustin. Again, if you need to ever make any sounds, to release any extra tension through noise, this is okay, just let it go. Dance, the movement, like your thoughts. They come in, they go out, they create things, they destroy things. The release of the weight down through your feet. Get a bit deeper, get a bit softer into the floor. The space. How much space can you create between your legs? Between your chin and your shoulders? Immensity is your perception of space and how available you are to enlarging your experience of movement to include the space in which you're dancing. And when I say space here, and for the rest of this talk, every time you hear you say the perception of space, for this, I'm talking about this space. To not look for an answer is such hard work. Whether we know it or not, we're seeking answers. I still cannot imagine how you make decisions. So you will choose, of course. And how do you do that? Me neither. That is my secret. You know what I mean? What is good? Yeah, no, I mean, I'm not being facetious either, because I don't know how I make decisions. I trust myself, but I don't, I can go in and critique afterwards. I'd rather make a decision, and like I said, I don't have a book of the right decisions to make and go like, okay, boom, boom, boom.
auch das ist, finde ich, eine der wichtigsten Botschaften der Hirnforschung. Dadurch, dass jedes Gehirn durch Erfahrung lernt, ist alles, das war ja sozusagen das letzte Dia, was ich gezeigt hätte, das heißt, wir können auch nicht aufhören zu lernen und wir tun es auch nicht, solange wir nicht tot sind, werden in unserem Gehirn neue Synapsen gebildet und es ist ein ständiger Fluss. Andere werden abgebaut, also you have your vocabulary, and this is the exact illustration of your release. For other people, I know releases are completely another thing. And there is no relaxation. There is a comfort tension. Wenn man sieht, dass oftmals eine Produktion über einen langen Zeitraum vorbereitet wird, dann nur 3-mal auf der Bühne steht, dann ist das eigentlich verpufft. Man muss also wirklich die Möglichkeit schaffen, sie möglichst im Land auch wandern zu lassen. Das ist eine ganz kritische Geschichte. Und deswegen braucht er gerade bei den Anfängen, die ersten Schritte, sehr viel Unterstützung, dass tatsächlich eine qualitative Entwicklung mit einer erfolgreichen Entwicklung, mit einem Netzwerk von Support gleichzeitig entsteht. Das ist ein ganz, ganz komplizierter Vorgang, der nur wenig gelingt, und da müssen wir uns viel mehr drum kümmern, damit das Geld, das da reinfließt, tatsächlich auch in die Förderung der vorhandenen Talente zugutekommt. Der Tanz hat in Deutschland keine Priorität. Punkt, ist so. Es ist einfach so, ja, und da muss gekämpft werden. Kann man Philosophie tanzen? Man philosophiert noch in einer Art von Tanzen. Das heißt, man kann nicht philosophieren nur bei Gehen, nicht bei Laufen, Rennen. Aber man philosophiert, indem man irgendwie entweder zu springen versucht, nach Gedanklich. Was heißt gedanklich? Der Gedankensprung. Ja, aber das Denken ist doch etwas ganz körperlich, das ist physisch. Wenn ich springe, physisch, ist das so. Und wenn ich nach einer Idee, die sich nicht so greifen lässt, die sich nicht so begreifen lässt, dann gibt es in meinem Körper eine ähnliche Bewegung.